Today we are talking about why do people hit and run. Why do people hit and run? What does this mean? Msee anakuja, anapata mechi, anaenda kwa mtu mwingine, anapata mechi, anaenda. Why do people do it? Okay? So the first reason yenye kila mtu anadhaningi ni juu, and even if you ask anyone, wanaweza sema ati probably hakupenda mechi ama nini. That could be true, but also ikona so many other reasons. Number one inaweza kuwa that probably this person is already in a relationship, ni kucheat tu amecheat, so ametoka tu nje, and it can be a guy, it can be a lady, because most of the times even when you ask guys, kuna mwanaume atakwambia they were with a lady na chali yake alimpigia simu, so akaona hadi venye amemsave akajua udem ako na chali but ako hapa na mimi. So sometimes you might think that ladies don't do it, but they actually do it. Alright, so inaweza kuwa probably ni reasons za maybe amefind out pia chali yake ana cheat, ama amefind out pia like maybe like this person is long distance, ama amefind out pia kuna venye umse, kuna venye hampay attention. So inaweza kuwa dependent on so many things. So the first one could be they're in a relationship, so anakam tu ana smash mara moja, hautawahi muona tena. Okay, so either amekuja kutoa stress ama ni kutu tu anatoa, maybe mtu wake anaishi mbali, ni long distance, they know before ampate itakuwa ni shida. Okay, the other reason could be probably this person is just using you as a rebound. Maybe ametoka breakup, they are trying to heal again. It can be a lady, it can be a guy, anakuja kuheal. So anakuja kuheal na wewe because you are their rebound at that particular point. So wewe uko hapo unadhani ati so umse nitakuwa namuona kila time nini, and maybe for them they just wanted it that one time. So it's upon you to know that maybe probably ukiona story imeanza kuishaisha, it could be probably because kuna venye tu yeye alikuwa anataka tu that one time, hakuwa anataka ikuwe extended. The other thing could be there are people who don't want to fall in love, so for them they do that, they hit and run juu anajua hataki kitu serious, hataki relationship, hataki kusettle na wewe, and maybe hataki kuangalia, anaona you're not the person they would want to settle down with. So akishaona hizo vitu, they might just hit and run because anajua there's no way I'm going back to this person again. It was good while it lasted, but hakuna venye na kurudia tena. So that's another reason. The other reason could also be probably this person is an addict. They move from one person to the next. Najua maybe haezi sustain commitment ya one person, so they just move. So hiyo sasa ndio imekuwa katabia fulani. Okay, and naweza sema maybe most men wako kwa hiyo category ya it just become their way of life. That's a bad thing to say, but it's almost true that imekuwa their way of life. Yeye hajui kusettle ni nini, hajui kukaa na mtu mmoja ni nini, so they are always moving from one person to the next. And ujue hit and run can actually happen either one time ama inaweza happen two times. Okay, unaweza dhani umse kuna venye amekunyamazia and then arudi kwa maisha yako, and then apige tena, and then apotee tena for a while, and then arudi tena kwa maisha yako. You get? So there are people who are like that. Kuna wenye wanaifanya almost ana hit and run periodically, and I know that sounds crazy. The other reason could be maybe I'm a hit and run cause of their own reasons, and sometimes si lazima mtu akue na reason. People do the things zenye zinawafurahisha wao, so akifeel hata kuongelesha tena, it might be hata ulikumempe the best experience ever, but ana feel wewe stai kuongelesha tena, stai kutafuta tena, hiyo imeisha, that was done and done with. So don't be in that situation where sasa wewe ndio umeanza kusimp, and you can't find yourself in that situation enye una feel uli enjoy the experience, una feel pia mtu ali enjoy the experience, but sasa it's like sasa wewe umekuwa in a position wewe ndio unatafutanga umse yeye akutafutangi. So they start anaanza kulenga text zako, anaanza kani kureply, ana reply like a day later. Kuna venye tu ana take time, kama ni kupick calls hata ameacha kuchukua calls zako. So inaweza kuwa out of even no reason at all, they just don't feel like. Okay, kuna watu tu wanakuanga hivyo, once akiblock to your situation ama akiblock somebody from their mind, it's just that, na hakuna kitu umemfanyia by the way. So the other reason why somebody will hit and run, especially for the men, hii nitasema ni cause probably he feels like unataka ni kama a beg tena. You see, there was a process for you kuitikia probably for Netflix and Jill alikwambia hey, so come you visit me on my place blah blah blah. So ili take a process, and maybe ili take time, and then sasa anaona sasa sai tena unataka when he tries to call you again, unajaribu ku make difficult, you are trying to make excuses, unajaribu kumwambia ati ushaambia mtu kama unataka, ushaambia mtu unataka kumuona, and then anakuambia I don't think I'll be free for the next 2 weeks. So unajua for the next 2 weeks umse hakuna pali mnaongea. So there's a guy mwenye unaweza mwambia hivyo and he just pulls away and decides
basi hiyo ilikuwa happen tu mara moja, acha niachane nayo. And sometimes I feel like ladies do that, ama wanakuoneshanga ni kama there's a way she won't come back, ama there's a way you'll never see her again, so that uache. Inakuanga ni kama almost she's telling you, mimi hautawahi niona tena, you see. And at that point yeye ndio hit and run, probably si wewe as a guy, because maybe wewe ulikuwa unataka kumuona tena, but sasa yeye ndio hataki kukuona tena. So ladies naweza sema are very notorious when it comes to that. Ni wale wase wenye, yes, mechi may happen fiti, mmepiga hit and run nini, lakini it's almost like they always want to, ni kama naweza semaje, ni kama anataka ufike point yenye umeanza kumbeg, ufike point yenye unaanza kusimp, ufike point yenye unaanza ni kama kuplead na yeye, kumwambia oh please you could just you make times do nini. Yeah, as a guy don't fall for that, okay? Never fall for that. Juu utajichukia bure, utashindwa sasa huyu mbona nashinda nikijipea stress na maybe yeye hataki, okay? So sometimes you just go with the flow, and that could be the other reason that sometimes msee anaangalia hivi anaona wewe hata kuna venye hauko invested, uko interested, so he just goes with the flow, ako like and you know most people sometimes when at least umefika point yenye umeelewa the dating scene, vitu zingine zinaacha kukupea stress. So you know kukuona tena inaweza acha kukupea stress. Unaweza anza kufeel Mr. Shina nimekimbizana na ude mama kimbizana na uchali if you are a lady. So you can't get to that point where for you just go with the flow, and it's like hizo vitu zimeacha kukupea stress. But nikimalizia, I think the other reason why people hit and run is because of insecurities, and this is very weird, okay? So let's say especially for madem, wanaume sana wakwangi na insecurities, but I don't know, but especially for ladies unapata they have an insecurity, maybe about their body, maybe about something, okay? Maybe they are too hairy. By the way, you know there are ladies who are too hairy, so maybe they are too hairy, maybe they are, and I feel like once ushamuona na ushajua insecurity yake, it's like she never wants to see you again, okay? So sijui how those people might end up one day with in a relationship. Sijui also what end up aje siku moja in a relationship, but there are people who hit and run just because of insecurities, and I feel already ushaona my defect, okay? Already ushaona the thing that I hate about myself, already ushaona the thing that I'm very insecure about, so I feel umse hata iniona tena, okay? Because already umeona the thing, she's unveiled the curtain, and you've seen the thing that she hides from everyone else. Una realize kumbe udema anakuanga na defect fulani, kumbe udema anakuanga na kaalama fulani, ama anakuanga na, yani there are people who hide things, okay? And especially with bodies. So when it comes to insecurities, ladies can hit and run just because of an insecurity, ama ana feel there's a way you said, ama kuna kitu ulisema ako like manzeo msesi zitaka kumuona tena. Why? Because maybe there's something you said ikatrigger insecurities zake. Kuongea tu ukasema kitu ikatrigger insecurity yake, and from then on akadecide huyu mse hata wainiona tena. So please make sure you let me know what are the reasons zenye zinaweza fanya wewe personally hit and run. What are the reasons zenye inafanyanga wewe decide huo mse sitamuona tena, nita hit alafu nipotee. Gachin Lion.